లాస్ట్ వచ్చింది గాడు Please come. Ready? Thank you. Think I can start? Yeah. After the body has been prepared, the body was brought into the burial chamber here on the right-hand side. మరి వారి సుగంధ ద్రవ్యాలతో సిద్ధం చేసిన తర్వాత భూస్థాపిత కార్యక్రమానికి అక్కడ తీసుకొని వస్తారు. With two different possible positions to place the body. మరి ఆ శవాన్ని అక్కడ ఉంచడానికి రెండు స్థలాలు ఉన్నాయి. Normally a body stays there for just about 1 year. మరి ఆ స్థలంలో సాధారణంగా ఒక సంవత్సరం కాలము శవం ఉంటుంది. Then only bones remained. ఆ తర్వాతనే అది హస్తిపంజరంగా మార్చబడుతుంది. And they took out the bones and placed in small stone boxes or storage like these. మరి ఆ తర్వాత సంవత్సరం కాలం తర్వాత ఆ బొక్కలను తీసి చిన్న చిన్న డబ్బాల్లో వాళ్ళు ఉంచుతారు. And then they could reuse the tomb for somebody else. మరి ఆ సమాధిని వేరే వారి కొరకు వారు వినియోగిస్తారు. But there are some differences when we talk about the tomb of Jesus. మరి యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే దాంట్లో కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. He was buried in a new tomb. Nobody had been there before him. యేసు ప్రభును సమాధి చేసినటువంటి సమాధి కొత్త సమాధి, ఇంతవరకు ఎవరే అందులో సమాధి చేయలేదు. And he did not stay for 1 year. ఆయన అందులో ఒక సంవత్సరం కాలం ఉండలేదు. He just stayed for the weekend. మరి ఆయన ఒక Yeah, that's true. And best of all, nobody carried him out. He walked out. ఎవరు కూడా ఆయన్ను మోయలేదండి, ఆయనే నడుచుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు. So when you go into the tomb, I want you to think about two things. మీరు సమాధిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు రెండు విషయాలు ఆలోచన చేయాలి. Mind your head and mind your feet. కాళ్ళు తలకాయ జాగ్రత్త. When you go out from the tomb, I want you to think about one thing. మరి మీరు సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక విషయాన్ని ఆలోచన చేయాలి. Just think, now I'm doing what Jesus did. I'm walking out from the tomb. మరి యేసు ప్రభు చేసిందే నేను కూడా చేస్తున్నాను, సమాధి నుంచి బయటికి నడుస్తున్నాను. Can we tell from the Bible what the tomb of Jesus looked like? యేసు ప్రభు సమాధి ఎలా ఉండిందో బైబిల్లో నుంచి మీరు చెప్పగలరా? This is not really easy, but Mark 16 tells about 3 women coming to the tomb early in the morning. మరి మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయంలో పెందలకడనే 3 స్త్రీలు యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా చూస్తున్నాం. When they entered the tomb, they saw a young man in a white robe sitting to the right. మరి కుడి వైపున యవనస్తుడు కూర్చున్నట్టుగా మనం తెల్ల వస్త్రాలు ధరించి బైబిల్లో చదువుతున్నాం. So we take right hand side from Mark and turn to the Gospel of John. మరి యోహాను సువార్తను మనం చూస్తే And John tells about 2 angels in the tomb. మరి సమాధిలో 2 దేవదూతల గురించి యోహాను మాట్లాడుతున్నాడు. And he said that one angel sat on the place for the head and the other one on the place for the feet. మరి ఒకరు తల దగ్గర ఒకరు కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాం. So that is the burial chamber. ఓకే, అది సమాధి చేస్తున్నటువంటి స్థలం. Right hand side from Mark, burial chamber from John, and we have this design. మరి ఆ 2 సువార్తల్లో నుండి ఈ విషయాన్ని క్రోడీకరించి ఈ చిత్రాన్ని గీయడం జరిగింది. I can even say that if this is the tomb, that would be the place for the body of Jesus, not there, up here. మరి అది యేసుప్రభు, ఇది యేసుప్రభు సమాధి అయితే ఇది యేసుప్రభును ఉంచినటువంటి స్థలంగా నేను భావిస్తున్నాను. When John arrived just before Peter, he did not enter the tomb, but from the opening he saw the linen where Jesus' body had been. That is the only possible way to do it. మరి యోహాను ఈ స్థలానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చూసిన విధానంలో అది మాత్రమే కనిపిస్తుంది. But it says on the door, he's not here for his reason. మరి యేసు ప్రభు పునరుత్థానుడైనప్పుడు ఆయన చూడలేదు. Inside the tomb you can see one example of early Christians worshiping here. మరి యేసు ఆ సమాధిలో మొదటి శతాబ్దపు విశ్వాసులు ఆరాధించినటువంటి ఆనవాలు మనం గమనిస్తున్నాం. A reconstructed picture from
something that is about 1500 years old, Byzantinic time. 1500 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి ఒక చిత్రాన్ని అక్కడ చూస్తున్నాం. Saying Jesus Christ, Alpha Omega. యేసు ప్రభు మరి ఆదియు అంతమై ఉన్నాడు. We are also standing in a channel cut out from the rock to support the stone that was rolled to cover the opening. మరి ఆ సమాధిని మూయడానికి తెరవడానికి వీలైనటువంటి రాతిని. But when you see it, it's not a good support, it's leaning on the inside. అది లోటుకి వంగినట్టుగా చూస్తున్నాం. Originally it was a bit more narrow and in a straight ankle. అది ఇంత ముందుకు చాలా దృఢంగా ఉండేది. And we blame the Crusaders for having damaging it. మరి Well, we have reasons for it, but that's another lesson. Now, the opening was from about here. So think about that when John leaned into the tomb. ఈ స్థలంలో నుంచి యోహాను తొంగి చూశాడు. అమ్మ రండి బయటికి. So now you may enter the tomb and see. కొంచెం ఆగండి మీరు. ఆగండి అందరూ Be చూస్తారు. disciplined. అమ్మ రండి రండి. Have discipline. Yeah, and it's a good advice not to wait on the stairs, wait down the stairs until the tomb is empty. And when the tomb is empty, you can enter. తర్వాత